Adiyan, now requesting Sri E.S. Mukundacharya Swami to share a few words. Adiyan. ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜெய சாசனா அடியன் முகுந்தன். ஒரு பாக்கியம் GSPKல நீங்களாம் சேர்ந்திருக்கேன். ஒரு நல்ல சங்கோஷ்டி பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தை அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. நிறைய கற்றுக்கோங்க. எவ்வளோ கற்றுக்கணும், ஸ்கை இஸ் த லிமிட். நிறைய எவ்வளோ கற்றுக்கணுமோ அவளுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. குளோபல் ஸ்தோத்திர பாட கைங்கரியம் GSPK. உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ, எப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஓய்வு இருக்கோ இப்பெல்லாம் கற்றுக்கோங்க. என்ன கற்றுக்கணுமோ வேதம் இருக்குது, பிரபந்தம் இருக்குது, ஸ்தோத்திர பாடம் இருக்குது. எது உங்கள் டைமுக்கு சூட்டாக இருக்கோ, எது உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கோ, எது உங்களுக்கு உச்சியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் மாதிரி GSPK. யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். பழம் வேணும் பழம், காய்கறினா காய்கறி, இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் இங்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பெருமாள் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு, நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நமக்காக மெனக்கெட்டு யாரோ நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறா. அதை நம்ம கற்றுக்க வேண்டியதான் நம்ம கடமை. அது கொஞ்சம் பெருமாளியதான ஒரு அனுகிரகத்தால நம்ம கிடைச்சிருக்கு. அதனால உற்றேன் உகந்து பணி செய்து உணபாதம் பெற்றேன் அப்படின்ற மாதிரி உற்றேன் உகந்து பணி செய்து ஆசையோடு கத்துக்கணும். ஆசை இல்லாம கத்துனாலும் ஆசை வந்துடும். ஆண்டாள் சொல்றா, மற்ற நம் காமங்கள் மாற்று. எதுல ஆசை இருக்கு, நல்லதை கத்துக்கணும்னு ஆசை வரணும் அப்படின்னு ஆண்டாள் கேட்கறோம். எதுல ஆசை இருக்கோ எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த பகவத் விஷயத்தை கொண்டு கொடு அப்படின்னு ஆண்டாள் கேட்கிற மாதிரி நீங்களாம் நல்ல ருச்சி இருக்கவே சேர்ந்துருக்கு. சில பேருக்கு ஆசை இருக்கு, டைம் இருக்காது. டைம் இருக்கும், ஆசை இருக்கு. ரெண்டும் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். டைமும் இருக்கணும், ஆசையும் இருக்கணும், சொல்லிக் கொடுக்குறாலும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு யோகம் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு, சமயமும் இருக்கு, சொல்லிக் கொடுக்குறவாலும் இருக்கா. இது கிடைக்காது எல்லா இடத்துலையும். நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான் பெருமாள். அதனால அவசியம் நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்லணும். அதுவும் ஒரு கைங்கரியம். ஆந்தனையும் கை காட்டி அப்படின்னு பேர். ஆந்தனையும் கை காட்டி நம்மளா முடிஞ்ச வரைக்கும் 10 பேர் சொல்லணும். இது அவாளையும் சேர வைக்கணும். குடியிருந்து அப்படின்ற மாதிரி நீங்களும் கத்துண்டு மற்றவாளுக்கும் சொல்லி அவாளையும் கத்துக்க சொல்லி அதை நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு பெருமாளை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். மேன்மேலும் இந்த பக்தியானது வளர்ந்து சங்கோஷ்டியாய் நிறைய பேர் சேரணும். சொல்லிக் கொடுக்குறவாளுக்கு சந்தோஷம். ஒரு 50 பேர் கத்துக்கிறா, 100 பேர் கத்துக்கிறானா சொல்லிக் கொடுக்குற சந்தோஷம் இல்லையா? அதனால அந்த கைங்கரியத்தை நீங்க பண்ணி நிறைய கத்துண்டு பெருமாள் அனுகிரகத்தை பாத்திரமாகணும் அப்படின்னு பெருமாளையை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். தாசன் புக். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனம். Adiyan Swami, Tanyos Media. Adiyan now requesting the Prabhashinish to present about the program. அதுக்கப்புறம் Adiyan will actually do the finishing and also will take any Q&A. We will be here to answer. அதனால ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது about the program or the timings or whatever the doubts நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We are happy to take questions at the end. Adiyan Srimati Prabhashinish. ஜெய் ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம்சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னமஹா. இங்க வந்திருக்கிற பாகவதா எல்லாருக்கும் உங்களுடைய நமஸ்காரங்கள். இந்த சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சின்ன பிரீஃபிங் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Before Adiyan will begin, it's Adiyan's privilege to happily share that we are entering the 3rd year of Sampradaya Manjari ePatashala from this Vijayadashmi. Swami Deshikanோட பரமானுகிரகத்தினால 2 வருஷமா இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு குழந்தைகளுக்காக நம் GSPKல. GSPKனுடைய பல பிரான்ச்சஸ்ல சுவாமி சாதிச்ச மாதிரி அது ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் ஃபோரமா இருக்கு. அதுல
ஒரு அங்கம் இந்த Sampradaya Manjari ePatashala dedicated to kids. So what is Sampradaya Manjari ePatashala? This is a curated learning journey with a predefined curriculum, especially for young children and enthusiastic learners. இது வந்து ஒரு multi-year program and we have a defined curriculum for all the years, catering to different aspects which are required for development in Sampradayam. So இது சின்ன குழந்தைகள் இத கத்துக்க ஆரம்பிச்சானா அவ வளர வளர அவளுடைய சம்பிரதாய ருச்சியும் சம்பிரதாய ஞானமும் கூடயே வளர்ந்துட்டு போகும். So those basically are the objectives of SMeP, as we call Sampradaya Manjari ePatashala. Essentially, it will create interest in Sampradayam in young minds initially. முதல்ல சம்பிரதாயத்துல ருச்சி ஏற்படணும். ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் குழந்தைகள்னா ஆசையா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அந்த ஆசைய ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் SMePக்கு உண்டு. ஆசை வந்துடுத்துனா அந்த ஆசைய வளர்க்கணும். We need to nurture interest. So the next objective of SMeP is to nurture interest of young children by providing a multi-year program. இப்போ ஒரு வருஷம் ப்ரோக்ராம் மட்டும் இருந்துடுத்துனா ஏதோ கொஞ்சம் கத்துன்ட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆகாம அது ஒரு 6-7 வருஷம் ப்ரோக்ராமா வச்சு அவளுக்கு வளர வளர அவளோட ஆசையும் வளர்க்குற மாதிரி ஒரு நோக்கம் இருக்கு. இதெல்லாம் பண்றதுனால கடைசியில என்ன நடக்க போறது அப்படின்னு கேட்டா சம்பிரதாயத்துக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ண போறோம். We have to promote Sampradayam. That is our Swarupam. That is the கைங்கரியம் that we need to do, and that is the objective of SMeP too. So in SMeP we have different learning modules, basically categorized into 4. We have Santai classes, which is learning of Prabandham and Stotram. Then we have language classes, we have Sanskrit class and Tamil class, and we have stories and values sessions. So let's see what we mean by these modules in detail. So what is Santai? Santai அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவாள்லாம் எந்த முறையில பிரபந்த ஸ்தோத்திரங்களை கத்து கொடுத்தாலோ அதுக்கு சந்த சொல்றது அப்படின்னு பேரு. Santai format of learning is a very effective method of making young children memorize. The age between 5 to 15 is the age of the fertile mind. That is when kids can imbibe as much as possible. So during this period, it's very important for them to memorize our important Sampradaya texts. Essentially, Divya Prabandham, Deshika Prabandham and Deshika Stotrams. So all these, the 2 Prabandhams and Stotrams, are taught in Santai format. And the Santai format என்னன்னு கேட்டா வாரத்துல 4 நாள் நடக்கும், Monday to Thursday. It will happen for a duration of 25 to 40 minutes every day during these 4 days. And we have Santai happening in the form of different steps. For example, the first week that we take up a Stotram or a Prabandham, step 1 would be conducted, wherein one word or a few words would be recited. Ipo, for some stotrams or prabandhams, if step 1 itself would be a little complicated for children, we even opt for a level lower. We call it step 0, and we teach the child as little as possible so that it can be taken up by the child easily. குழந்தைக்கு என்ன கம்ஃபர்டபிளா எடுத்துக்க முடியுமோ அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். That might be step 1 or step 0. That goes on for a period of a week. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவேட் பண்ணி we go to step 2, which is say 2 words, or sometimes if the stotram is small it may constitute half sentence. Then we go to step 3, which may be 1 or 2 sentences, and step 4, which is the whole pasuram or the whole shlokam. So if it is a small stotram, like for example if we take Sudarshanashtakam, the entire stotram of Sudarshanashtakam can be completed within a span of 4 weeks. If required, we also take up 1 or 2 weeks extra depending upon how children receive it. So
Essentially, Santai is conducted in stepwise format, and once a stotram or a prabandham gets done, then we have recitation sessions which are held to ensure memorization or memorizing by children. So this is for short stotrams or prabandhams. If we have a bigger prabandham to take up, say we have Tirupavai, that cannot happen in 4 weeks. So we divide the prabandham into 2 halves and we do 15 pasurams at one time. And once the 15 is completed, we take up the next 15. So depending upon the size of what is being taught, the number of weeks dedicated to that prabandham or stotram gets decided. So this happens on Monday to Thursday. Santai happens from Monday to Thursday. But kids are supposed to learn all the 7 days. ஏன்னா அப்பதான் அவளுக்கு நன்னா மனசுல பதியும். 4 நாள் சத்த சொல்லிட்டு 3 நாள் லீவ் விட்டோம்னா திருப்பி அடுத்த மண்டே வரைச்சு அதே லெவல்ல இருக்கோமோ அப்படின்னு பசங்களுக்கும் தோணும், நமக்கும் தோணும். அதனால ரொம்ப முக்கியமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வீக்கெண்ட் சந்தை ரெசிடேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வீக்கெண்ட் சந்தை happens with the help of videos. We have videos uploaded onto Sampradaya Manjari YouTube channel. So you can go to this YouTube channel, take up that step of the Santai which has been taught in that week and ensure that the child repeats that Santai of that step on Friday, Saturday and Sunday. In fact, we have introduced a system where kids have to post a video of themselves reciting the Santai in Telegram group. Weekend Santa பசங்க சொல்றாளா இல்லையா அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ண வீக்கெண்ட் சந்தை வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் டெலிகிராம் சேனல்ல. அவசியம் சொல்லணும், ஏன்னா அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா சொன்னாதான் ஃபாஸ்டா வரும், ஈஸியா வரும், மறக்காம இருக்கும் பசங்களுக்கு. ஸோ யங்கர் சில்ட்ரன் ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ensure that they repeat Santai on Friday, Saturday and Sunday, and that they repeat should be ensured by parents. Elder children also are requested to surely do this activity so that they also don't lose touch when they come back on Mondays. So the first module that we'll be taking up is Pillai Andadi. Maybe people could join Pillai Andadi Santai as a trial and see if the child is able to manage and then make a decision. So what is the schedule for Santai? There will be 2 Santais every day so that we can accommodate participants from different time zones. The same content will be taught in both the sessions. So we have one Santai session in the morning at 6 a.m. IST, which is 8:30 a.m. in Singapore time. And the second Santai will be at 5 p.m. IST, which corresponds to 7:30 p.m. in Singapore. So after this we have language classes. We have Sanskrit classes on Fridays and Saturdays. Now Sanskrit classes are held as a detailed study pattern. So we start with level 0, right from Aksharas, and kids are taught up to a much higher level. They can continue learning as much as they can. But to begin with, they are taught Aksharas, and these classes would be held on Fridays and Saturdays. Similarly, Tamil classes also begin with Ezhuthukal, and that is held on Sundays. Both these classes would be for a duration of 1 hour. Now we have a system of dividing kids into classroom A and B, which probably we may or may not continue in future, but as of now, this is the system. We have 2 classrooms, classroom A, which is comprising of kids below 8 years, and classroom B, which has children who are 8 years and above. Language classes are not compulsory for classroom A children as of now. For classroom B, however, all these language classes are compulsory and they are expected to take notes during the classes and also complete the given assignments on time. So language kathukaradu அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important to be able to recite Santai properly and also to be able to understand
various Sampradaya texts that they would be exposed to in due course of time. So language அப்படிங்கிறது பவர். ஸோ பாஷா பரிச்சயங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக ஆரம்பத்திலேருந்து கிளாஸ் வச்சிருக்கோம், சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் we have stories and values sessions. There would be 2 sessions of stories and values in a month, and usually this will happen during weekends, either Saturdays or Sundays, and it will be for a duration of 90 minutes. இதுல என்ன நடக்கும்னா, நிறைய சம்பிரதாய விஷயங்களை பசங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். We'll just try to make them familiar with terms from Sampradayam, concepts of Sampradayam, and these concepts and values will be supported by interesting stories from Itihasas, Puranas, and stories of Purvacharyas. This will be an interactive session with kids, and stories and values will also have quizzes and assignments which would be given periodically, and kids are expected to complete them and submit them in the mode that we would tell them to do. We also have another wing of Sampradaya Manjari ePatashala called as Devaganam, which has limited registration, and the classes for Devaganam, that is Sampradaya music, would be held on weekends. Srimati Yamini Ramesh and Sri Sunil Gargan Swami conduct these classes. The actual date and time will be communicated shortly regarding Devaganam. So the most essential factor which will ensure success of this program is the continuous support of parents. குழந்தைகளை ப்ரோக்ராம்ல சேர்த்து விட்டுட்டு ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணிட்டே இருந்தா கம்ப்ளீட்டா சக்சஸ பார்க்க முடியும் நம்ம எல்லாராலையும், பேரண்ட்ஸாலையும், குழந்தைகளாலையும், அடியவங்களாலையும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் இஸ் a must for this to succeed. So some FAQs if you have. When will this commence? It will commence by Acharya Anugraham on this year's Vijayadashmi, that is the 5th of October 2022. And you may have questions like, what if my child already knows some module, some stotram or prabandham which is being taught? We would advise that it's better not to skip the unit, because what our experience tells us is sometimes we feel that the child knows well, but he might not remember fully, or sometimes there may be some pronunciation issues, or sometimes there may be some swapping up, kavala payarudhu solluva. So adella nanna pakka varthukku it would be advisable for the child to attend classes. So we would begin with the first module, which would comprise of something like this that you can see. We'll begin with Pillai Andadi, and then it goes on with small stotrams and prabandhams like Nyasadashakam, Sudarshanashtakam, Adekalapattu, Kamasikashtakam, Tirupallandu, Paramarthastuti, Amalnadipiran, Kaninam Sirthandu, and so on. We give the required amount of input that can be taken by the child. We ensure that they are never taxed. At the same time, we also ensure that they can take up as much as they can. So the faster they take up, the better they respond, the more they abide by the rules of the program, the learning will be much more. So it's up to all of us to make this a success. So that's it from Adiyan side. Regarding the registrations, Partha Swami will take over. Adiyan. Dhanyosmi Adiyan. Adiyan, thanks to Srimati Prabha Shainesh and Mukundatyar Swami basically for describing why should we learn and what is the program all about. So Adiyan would just like to add Sampradayam. Basically this is something Adiyan have shared and everybody have shared as well. அது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அசட். இட்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் அசட் வி ஆல் ஹவ் பார்ன் வித். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏழையா பிறக்கிறது பணக்காரனா பிறக்கிறது in a materialistic world is not in our control, but what is in control or what we are blessed with is this traditional asset. இவ்வளோ பெரிய சொத்து வந்து நமக்கு இருக்கவே தான் இன்னைக்கு we are here in this class trying to register our kids or trying to make them understand, learn Sampradayam. அது வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது. பேசிக்கலி இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி that it is actually passed on to next generations,
And in the last couple of years, and also with the advancement of technology, learning these things have become a lot easier. You have access to the best resources in the world to learn these things. முன்னாலலாம் வந்து இந்த மாதிரி so many vidwans have not come online to teach these things, which is not the case now. So we are all blessed in a way that vidwans have decided to come down because they understand that it's important for them to pass on the knowledge and take advantage of the technology. So we've got almost all the leading vidwans of Bhagavad Ramanuja Sampradayam basically blessing us through our platform, and some of the teachers, the best teachers, will let you learn. So the one kind request from all of you is, this is a serious program. We want dedicated kids. We don't care about the numbers. Even if it's 5 kids, we'll be very happy to conduct the class. But what we are looking for is sincere kids. If you cannot guarantee that you will be sincere about the program, our suggestion is you don't register. You can try as unregistered student for a module, and if you think you're happy with that, then basically you can continue as a full-time registered kid. But what we don't want is, because everything is done purely from a voluntary perspective, like we don't charge anything. Sometimes that's also a problem, because people don't understand the value because it's free. But at the same time, I think as a principle, we don't want to basically charge for what we do. So we want it to be a kainkariam. We want it to be completely service-based, but we want to be the best in what we offer. So there is a lot of effort which is done by our voluntary team to basically assign you a number or come up with a schedule for the kids. And after putting in all the efforts, if we see that 50% of the kids don't turn up, 30% of the kids don't turn up, it's wasting a lot of our time and effort, which we don't like. So one kind request is, if you are not sure, please continue as unregistered kid, and we will definitely do it. Even if it's just 2 kids, we will still do it. So that's not a problem. And the morning batch will be, there's one slight change for this batch. The morning batch will continue to be at 6 o'clock. The evening batch will be at 5 o'clock. And otherwise there are no changes. And we are very happy to see there are so many siblings, younger siblings joining the batches. So that is basically affirming our success in the program, because the elder kid seems to have actually learned a lot, picked up the discipline, and and they are happy with what is being taught. So that shows, and we are very happy to see so many siblings. And also we are happy to see the transition. இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசுல ஒரு குழந்தை வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பா, 7 வயசுல உபநயனம் பண்றான்னா அப்புறம் 8 வயசுல வேத கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்றது. ஸோ வி வாண்ட் திஸ் டிரான்சிஷன் ஃபார் ஆல் அவர் கிட்ஸ். ஒரு குழந்தை 5-6 வயசுல ஜாயின் பண்ணிட்டு உபநயனம் ஆனப்புறம் வேத கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் the kids should get interested in upanyasams and kalakshepam slowly. And we also have a lot of our kids attending even level 2 Sanskrit classes. So but we want all our kids to at least basically read Sanskrit and Tamil, which is mandatory. So adanale so we, even if you don't have classes, we will arrange all these classes. So all you just have to do is just follow what we say. And if we are saying something, we say it for a reason. For example, we don't expect the first year kids to basically use text, because the kids are smart enough to learn it just by listening. So அப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா, they get very confused. Sometimes you may not know the language. We don't want kids not knowing Sanskrit, especially overseas kids, or even it's become common in Indian kids to use English text. English text will never be good enough to recite Sanskrit stotras. So it becomes very difficult. So adanale we would want the text of that language in which it is written. So if it is Sanskrit, we would want Sanskrit text to be used. If it is Tamil, we want Tamil text to be used, so that learning becomes easier. So if they don't know the language, it's perfectly fine, but don't use any text. So we will give all this instruction as we go along for the class. As Srimati Prabhashini has said, there will be weekend assignments where the kids have to post videos. We will actually be testing them during the classes. We want basically committed kids. That's the only request we expect from the parents. So now we will enable the Q&A,
If there are any questions, press question and we are happy to take the questions. Ready. Q&A session has started. As a next step, என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, the kids will, whoever have registered, we will reach out to you with an email and we will expect you to return with a confirmation answer for us so that we will add you to the Telegram group. And the Telegram group la add பண்ணிட்டேன்னா probably we'll close that maybe by September 3rd week or so that we will be ready for the first week of October classes. So this will be the next step. Any doubts regarding anything, just press question if you have any queries. Hello. Hriday Kidambi. அடையன் இப்போ கார்த்தால 6 மணி கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண முடியல, ஏதாவது சந்தர்ப்பம்னா சாயங்காலம் அதே கிளாஸ் 5 o'clock ஜாயின் பண்ணலாம். சாயங்காலம் அதே கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணலாம் டெஃபினெட்லி. பட் ஒன்லி திங் என்னன்னா, ஆரம்பிக்கும் போது you will have to define whether your kid belongs to the morning or evening batch னு எங்களுக்கு தெரியணும். அப்பதான் ஷெட்யூல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் இப்ப கார்த்தால 30 பேர் இருக்கா, சாயங்காலம் 30 பேர் இருக்கான்னா we will have to schedule these kids. என்னைக்கு, ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 3-4 குழந்தை தான் சொல்ல முடியும் அன்மியூட்டடா, மீதி குழந்தைலாம் மியூட்ல தான் சொல்லணும். அதனால it's advisable not to miss the classes on the day he is scheduled. அண்ட் இப்போ ஷெட்யூல் பண்ணாத என்னைக்கு கார்த்தால வர முடியல, ஈவினிங் மிஸ் பண்ணானா நாட் அ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் அதர்வைஸ் ஈ வில் மிஸ் இஸ் ஷெட்யூல். எங்களால் வந்து கார்த்தால மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஈவினிங் ஷெட்யூலில் we cannot accommodate because we would have actually have a different schedule for the kids. So in fact, even attend பண்ணா கூட if the kid has time, it's perfectly fine to attend both the morning and evening classes. But நாம வந்து we will only take either morning or evening as a consideration for the batch which he belongs to. So attending both the classes is fine, but in terms of giving him a slot to recite, it will be in the preference whatever you want. We are happy to change it. For example, you can start with the morning batch, then you can change for the next module, but we don't change in between, but at the end of the module you can switch over from morning to evening. Okay, thank you. Yeah, understood. Then yes. Okay, then yes. அடியேன் சுவாமி. ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே இந்தியன் டைம், சிங்கப்பூர் டைம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ மிச்ச நாட்டில் இருக்கவா ஆசைப்பட்டு சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது கன்சிடரேஷன் பண்றீங்களா டைம்ல அப்படின்னு கேட்குறேன். எந்த டைம் ஜோன், என்ன கண்ட்ரின்னு சொல்லுங்க, because there are kids student. Okay. ஆஸ்திரேலியால இருந்து. Okay, நீங்க வந்து are you already part of the group? அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கமே ஆஸ்திரேலியன் கிட்ஸ்க்கு. ஆமா ஆமா. Are you already part of it? ஆமா, அதுல இருக்கேனா. Okay, so for Australian kids, I just want if there are even other kids. So for Australia kids, we will still consider you as part of the 2022 batch, starting on Vijayadashmi Day. But as I have said in that group, these classes will start from this Monday. Sudarshanashtakam வந்து Monday அந்த குரூப்ல ஆரம்பிக்கும். The timing as of now is 8 p.m. Australian time, which is 6 p.m. Singapore time and 3:30 p.m. India time. If there are other kids who can actually attend this time, you are free to join this time as well. But இந்தியாவில் வந்து 3:30 மணிலேருந்து எத்தனை குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. So but if your kid is back by then, you can join the 3:30 batch also. And because some of these kids, இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் 2 குழந்தைகள் வந்து ஏற்கனவே they have finished some of these modules, but we will ensure that we will come up with a schedule to finish all the modules. So they will be working on a structure which is similar to the Sampradaya Manjari kids, but we don't need to wait till Vijayadashmi for Australia kids because we will somehow try to find a way to teach the other modules which they have missed for this year. And because the number of students are also low, I'm expecting we will probably be able to finish faster than the other groups.
நமஸ்காரம். நான் வசுமதி பத்ரிநாராயணன், சென்னையிலேருந்து. சொல்லுங்க மாமி. என்னோட குழந்தைக்கு ஆத்ரேய கிருஷ்ணன் பி அப்படின்னு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். அவன் ஆல்ரெடி தமிழ் கத்துன்னு இருக்கான். தமிழ் எழுத்து கூட்டி படிக்க தெரியும். யூஆர் இன் சென்னை, தமிழ் மேட் கம்பல்சரி. அண்ட் இப்போ கிளாஸ் நடக்கும்போது அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் செஷன் கிளாஸ் அவன் கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்ணணுமா? தமிழ் கிளாஸும் சரி, சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸஸும் சரி, இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி as long as they can read comfortably both the languages. And if you are interested to pursue higher studies, இப்போ Sanskrit for example, we will probably go till level 5. So இப்போ level 0 முடிச்சிட்டு level 1 முடிச்சிட்டு Sanskrit level 0 ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். சமஸ்கிருதம் தெரியாது. அதான். So அதுதான் level 0, level 1, level 2. Okay, level 0, level 1, level 2ங்கிறது depending on his interest he can study, but generally தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் we just have one level. Our aim is to let the kids study comfortably using Tamil text. அது already வரும் அப்படின்னா we don't have a problem, you need not attend those language classes. Okay. இப்போ ஸ்கூல்ல சான்ஸ்கிரிட் இருக்கிற சில குழந்தைகள் சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றது இல்ல, but that's okay, we will leave it to the individuals. But the stories and values session and all the other modules are compulsory for the kids to attend. Okay, thanks. Because Sunday அவன் இன்னொரு கிளாஸ் போறாங்க, அதோட கிளாஷ் ஆகுமோங்கிறதுனால கேட்டேன். If அதோட கிளாஷ் ஆகலனா he will definitely attend those sessions. இல்ல அதான் தமிழ் if he is learning in school, it's not a problem. He'll have to take the examinations though. Tamil, Sanskritam எல்லாத்துக்கும் assessment இருக்கும். அது he'll have to appear for all of them whenever they are held. நம்ம லாவண்யா ஏதோ question இருந்தனா question press பண்ணுங்க instead of raising hand. Anyone has any more questions? Q&A session is over. Adiyan, I have unmuted all of you. யாருக்காவது சந்தேகம் வருதுன்னா you can unmute yourself and ask. அடியன் ஸ்ரீனிவாசன், சாயங்காலம் கிளாஸ் எத்தனை மணிக்கு? சாயங்காலம் கிளாஸ் 5 மணிக்கு இருக்கும் சுவாமி, இந்தியா டைம். கார்த்தால கிளாஸ் 6 மணிக்கு இந்தியா டைம்ல இருக்கும். சரி, தன்யோஸ்மி. I know it is essentially for சொல்லுங்க. I know it is essentially for kids, but I presume that elders can also join depending upon the interest level. Adula edha restriction mudiyadhu? Kandipa elders can also join. Only restriction see even kids kuda, for example, if the kids theriyala interest irukuma theriyadu illana enna pandrathu appadina நீங்க unregistered kid கூட join பண்ணிக்கலாம், even for kids. பட் எல்டர்ஸ்க்கு இந்த சந்தையில நாங்க என்ன பண்றது இல்லைன்னா we don't let them reside on mute, I mean unmute. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு, டெய்லி கிளாஸ் வரேன்னா கூட you have to recite and learn only by mute. We don't actually allow the elders to basically be part of the Santai schedule. தன்யோஸ்மி. இப்போ ஏதாவது சப்போசிங் a child is not able to attend any one particular class, அது ரெக்கார்டிங் அவைலபிளா இருக்குமா? ஸோ ஜென்ரலாகவே எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்டிங் இருக்கு சுவாமி. பேசிக்கலி வாட் எவர் வி டீச் லெவல் 0, லெவல் 1, ஸ்டெப் 0, ஸ்டெப் 1 எல்லாத்துக்குமே வி ஹேவ் ரெக்கார்டிங்ஸ். இஃப் த கிட்ஸ் ஆர் டிசிப்ளின் எனஃப் தே கேன் ஆக்சுவலி லேர்ன் எவ்ரி திங் just by listening to the recording, but somehow we find that the kids are not that disciplined enough to basically sit with the recording unlike a class. அதனால ரெக்கார்டிங் டெஃபினட்டா இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. ஆஸ் ஸ்ரீமதி பிரபாஷினி ஷேட், அந்த ரெக்கார்டிங்கை வச்சு நீங்க கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரெக்கார்டிங் வீடியோ போட்டு அனுப்பணும் எவ்ரி வீக்கெண்ட்.
ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ பிளே த ரெக்கார்டிங் எய்தர் இன் ஐபேட் ஆர் லேப்டாப் அண்ட் இட் வில் பேசிக்லி ரிப்பீட். இப்போ ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கும்னா, சுதர்ஷனாஷ்டகம்னா பிரதிபட்ட ஸ்ரேணி பீஷணான்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டு அது 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ த கிட் ஷுட் பேசிக்லி லிசன் ஒன்ஸ் அண்ட் தென் ரிப்பீட் 2 times along with the video. ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி போடணும். ஸோ அதனால ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆர் தேர் ஆல் த டைம். இட்ஸ் அவைலபிள் இன் அவர் சேனல்ஸ் ஈவன் நவ். அதனால கிளாஸ் மிஸ் பண்ணான்னா அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம். பட் ஜென்ரலி கிளாஸ் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா, இட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து, இஃப் தே டோன்ட் கம் டூரிங் த டர்ன் டு ரிசைட், we may not know whether they are reciting correctly. Sometimes the kids might think they are reciting correctly, either if they don't use the text, if they just recite based on what they are hearing. அப்போ என்ன ஆகும்னா, கரெக்டாக கேட்டிருக்காளா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால அவ சொல்லி காமிச்சாதான் தெரியும். அதனால் recordings are available. The kids can learn just by recording, but we would still advise them to not to miss their sessions whenever they are scheduled, basically, so that we will know whether they are reciting correctly or not. Anybody else has any questions? Sir. Hello. Hello, sir. சொல்லுங்க, கேட்கல, சொல்லுங்க, யார் பேசுறது? Mommy, I can't hear you clearly. Sweshta Vadula. Yes, sir. சொல்லுங்க. இப்போ நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட், ஸோ இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் டேட்லலாம் வர முடியலன்னா பரவாயில்லையா சார்? 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கியா நீ? ஓகே, வரலன்னா பரவாயில்ல. பட் நீ வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து கொஞ்சம் ஆக்சலரேட்டடா வீடியோஸ் எல்லாம் கேட்டு நீயே பிக்கப் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஓகே சார். ஓகே. Okay, anybody has any more questions? இந்த தேவகானம் கிளாஸஸ் எப்போ தெரியும் ஷெட்யூல்? தேவகானம் கிளாஸஸ் வந்து ஆன்கோயிங்கா போயின்னு இருக்கு. தேவகானம் கிளாஸஸ் வந்து அன்லைக் சம்பிரதாய மஞ்சரி கிளாஸஸ், தேவகானம் கிளாஸஸ் we expect the kids to have certain basic amount of knowledge because we don't teach music from the basics. The idea of Devakanam class enna, it is for those kids who are interested in music and learning music but not finding a lot of teachers to teach Sampradayam songs. Adudha the purpose of Devakanam songs. So the Devakanam class we will actually teach Sampradaya songs. Adu prabandhama irukattum, sometimes stotras இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி, ஆர் இல்லை பெருமாள் பாட்டு, நிறைய ஃபேமஸ் கிருத்திஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆடிஷன் இருக்கும். டிப்பிக்கலி இட்ஸ் ஆன் அ சண்டே ஃப்ரம் 6 to 7. ஸோ யூ வில் ஸ்டில் ஜாயின் தட் எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ் பிகாஸ் there will be only one class. We don't start a new batch for தேவகானம். ஸோ அந்த பழைய பாட்டுலாம் வந்து அதுக்கப்புறமா வாட் எவர் தே மிஸ் so far, after that they can listen to recordings and learn. Or we will see if we can find some other time. Or இல்லை வந்து ரெக்கார்டிங் வச்சு பாடி காமிச்சு கரெக்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம். இல்லைன்னா அதை விட்டுட்டு இது வரைக்கும் புதுசாக என்ன கற்றுக்கிறோங்களோ அதை கற்றுக்கலாம். ஸோ கிட்ஸ் who are interested to enroll, you should at least know some amount of music and you should be learning for a while. And அதுக்கு வந்து ஒரு ஆடிஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்கும். And we will announce the dates for that after speaking to the gurus. அந்த ஆடிஷன்ல யார் செலக்ட் ஆகிறாலோ அவளை மட்டும் we will take them for தேவகானம் classes. தன்யோஸ்மி சுவாமி. தன்யோஸ். Any more questions?
அண்ட் இது வந்து இப்போ வி ஆல்சோ ஹேவ் அதர் கிளாஸஸ். இதுலேயே வந்து தேசிக பிரபந்தம், திவ்ய பிரபந்தம் கிளாஸஸ், தோத்ராஸ் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கு அவுட் சைட் ஆஃப் சம்பிரதாய மஞ்சரி ஆல்சோ. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கிட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த எபிலிட்டி. இப்போ சில குழந்தைகளால் கோப்பப் பண்ண முடியறது, சில குழந்தைகளால் மற்ற கிளாஸஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணி கோப்பப் பண்ண முடியல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே மட்டும் கார்த்தால, ஏன்னா இந்த சம்பிரதாய மஞ்சரி கிளாஸ் ஆர் ஃப்ரம் மண்டே டு தேர்ஸ்டே. இப்போ அதில் வர சம்பிரதாய மஞ்சரியில் வர சில குழந்தைகள் தே ஆல்சோ கம் ஃபார் ஃப்ரைடே டு சண்டே மார்னிங் கிளாஸஸ் at 6 o'clock because it becomes a routine for them, right? Because they are so used to getting up. So we don't want the kids to basically slack on the other days. So அதனால some kids join the program for Friday to Saturday classes. Some kids even join the evening prabandham classes. 3:30க்கு திவ்ய பிரபந்தம் இருக்கு, ராத்திரி 8 மணிக்கு அதே மாதிரி பிரபந்தம் கிளாஸஸ் இருக்கு. ஸோ 8:45. ஸோ சம் கிட்ஸ் ஆல்சோ ஜாயின் தோஸ் கிளாஸஸ். யூ ஆர் வெல்கம் டு ஜாயின் தோஸ் கிளாஸஸ். அதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எதுவுமே கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் அண்ட் வி வில் ஆக்சுவலி போஸ்ட் ஃபார்ம் இன் கேஸ் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் ப்ரோக்ராம் டு ரிசைட். ஸோ அவள் ஷெட்யூல் பண்ணணும் உங்களை ரெசிடேஷன் சந்தைக்கு சொல்கிறதுக்குன்னா அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் நேம் கொடுத்தா போதும், தே வில் ஷெட்யூல். பட் we would prefer kids to focus on Sampradaya Manjari modules first. And if you are good enough, if you think the kid is basically picking up comfortably, then you can actually feel free to attend all the other classes. But if Sampradaya Manjari is a struggle, we would not encourage to attend those classes. And for boys, Upanayana Manava, Talavaniyavatala Ayatana, there are Veda classes happening. We just started the second year of ePatashala. அந்த கிளாஸ் வந்து இப்போதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் சந்தை மாடியூல் முடிய போகிறது, ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் அண்ட் பஞ்சசுக்தம் நடக்கிறது. வி என்கரேஜ் ஆல் அவர் கிட்ஸ், பாய்ஸ் ஒரு எலிஜிபிள் உபநயனமாய் தலாவணி ஆவட்டமான எல்லா குழந்தைகளும் we would like them to be part of Veda Patashala also, because that is something which is mandatory for all of us to learn. So we strongly encourage that as well in case there are people who are eligible for it. நமஸ்காரம். ஹலோ. நமஸ்காரம் சார். அடியன் வெங்கடேஷ் பத்ரிநாராயணன், மும்பைலேருந்து பேசுகிறேன். என் குழந்தை வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறார். ஸோ இப்போ கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு இது டெய்லி பேட்சா என்ன சுவாமி இது? ஆமா, எல்லாம் சம்பிரதாய மஞ்சரி இஸ் ஆல்வேஸ் டெய்லி, மண்டே டு தேர்ஸ்டேஸ், கார்த்தால சாயங்காலம் 2 வேளை இருக்கும். யூ கேன் சூஸ் விச் ஸ்லாட் யுவர் கிட் வுட் லைக் டு என்ரோல் ஃபார். ஏன்னா சில பேருக்கு ஸ்கூல் சீக்கிரம் போகும், சில பேருக்கு லேட்டா இருக்கும். அதனால யூ கேன் டிசைட் வெதர் யூ வாண்ட் மார்னிங் ஸ்லாட் ஆர் ஈவினிங் ஸ்லாட். If it's morning batch, it will be at 6 a.m. India time, Monday to Thursday. Typically the evening on the 5 to 6 இருக்கும். Typically the classes will be around 45 minutes to 1 hour இருக்கும். அந்த இனிஷியலா ஸ்டெப் 0ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பிகாஸ் ஸ்டெப் 0ல பிரிச்சு சொல்லணும். அதே 1 பாசம் வரும்போது so some classes can finish early, some classes can finish late. But typically it's around 45 minutes to 1 hour. So அந்த 1 hour நீங்க வேற எதுவும் பிளான் பண்ணாதீங்க. அண்ட் கார்த்தால வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தை வந்து 6:30 மணி 6:45 ஸ்கூல் போனோம், இல்லை ஈவன் 7 மணிக்கு ஸ்கூல் போனோம்னா கூட இட் வில் பி டூ ரஷிங் டு இமீடியட்லி கோ ஆஃப்டர் த கிளாஸ். அதனால கார்த்தால சீக்கிரம் போனோம்னா யூ ஆர் பெட்டர் ஆஃப் பேசிக்கலி ரிஜிஸ்டரிங் ஃபார் த ஈவினிங் பேட்ச். ஆமா, ஆக்சுவலா கார்த்தால 6:30க்கு ஸ்கூல் கிளம்பிடுவோம். Then see if you can actually put her in the evening batch. இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் 5 o'clock கன்வீனியன்டா இல்லைன்னா, as I said, there will be a batch at 3:30 p.m. Which is basically to cater Australia and Singapore kids, because sometimes 8 is the evening 5 or 6 is too late for Australia and sometimes it's Singapore also. சரி. அதனால 3:30க்குள்ள குழந்தை ஆத்துக்கு வந்துருவா அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் த 3:30 பேட்ச் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மண்டே பேசிக்லி. சரி சுவாமி, நான் ஆத்துல டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஏன்னா 3:30 வந்துட்டு அது வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடும் ஸ்கூல்ல இருந்து. 5 அப்ப நீங்க வந்து விஜயதசமில இருந்து 5 o'clock பேட்சுக்கு பாருங்க. சரி சுவாமி, நான் ஆத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இதுன்னா அந்த சப்தம் சம்பிரதாய மஞ்சரியில போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணா போதும்ல. அது அடியன் வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா அடியன் வந்து அந்த சொல்லுங்க.
நீங்க எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னு தெரியலையே. அதாவது இல்ல இந்த இல்ல நியூ நான் வந்து பேட்ச் வேத பாட இதுக்கு கட்டிட்டு அது தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஆக்சுவலா. இதே மாதிரி இந்த சம்பிரதாய மஞ்சரி 2022 பேட்சுக்கு ஃபார்ம் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் உங்க குழந்தைய. சரி சுவாமி. அடியன் தாசன். அடியன் நாங்க கல்ஃப்ல இருப்போம், குவைட்ல. ஸோ எங்க பையன் 3:30 தான் வருவான். ஸோ ஐ மீன் ஸ்கூல்ல இருந்து. ஸோ இது 5 இந்தியா டைம் பிரகாரம் 5:30 ஆயிடும். ஸோ அதுக்கு எதனா சொல்யூஷன் இருக்கா? ஆக்சுவலா இப்போ நாங்கள் 6 o'clock வச்சிருந்தோம் இந்தியா டைம்ல. இந்த பேட்ச் தான் 5 o'clock வச்சுக்கலாமான்னு யோசிச்சு 5 o'clock வச்சுட்டு இருக்கோம். 3:30 தான் வருவானா? ஆமா சார். ஒரு 5:30 ஆயிடும் இந்தியா டைம் பிரகாரம். அதுக்கு தான். சரி, ஓகே. இப்போ ஆல்ரெடி ஏதாவது கத்துன்னு இருக்காரா? இல்ல இன்னும் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. இன்னும் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன வயசா இருக்கு? 7 years. ஓகே, சரி பாருங்க. இல்லைன்னா what I suggest is you can maybe join the second year batch which will be at 6 o'clock India time, and once pick up பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் we will find some way to basically let him finish the first year or something like that. Okay sir. இல்ல எத்தனை குழந்தை இருக்கான்னு பார்த்துட்டு once we know the profile of this stuff, then we will see if we can even adjust the timing if required to 6 o'clock for everybody. அது ஈவினிங் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்றாரா, என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்ன்றத பார்த்துட்டு we will decide. So you register first and then just remarkல போடுங்க இந்த மாதிரி வந்து we are in UAE time zone, any time from 5:30 or 6 will be fine. And எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்றா, என்னென்ன கண்ட்ரி டைம் ஜோன்ஸ்னு பார்த்துட்டு we will decide what we can do. Okay. Dhanyasmi. Any more questions from anybody? அடி வேற எதுவும் இல்லைன்னா தன்யவாதங்கள். அடி ஸ்ரீமதி